Today, we all have assembled here to pay our respect to Sri Ganesha. Ganpati Pure has a special significance because he is Mahaganesha. The Ganesha at Muladhara becomes Mahaganesha in the Virata, that is the brain. That means it is the seat of Sri Ganesha. That means Sri Ganesha governs. From that seat, the principle of innocence. As you know very well, it is placed at the back in the region of optic thalamus, optic lobe as they call it. And it is the giver of innocence to the eyes. When he incarnated as Christ, which is in here in the front, at Agya, he said very clearly that thou shalt not have adulterous eyes. It's a very subtle saying, which people don't understand what is the meaning of the word adulterous. Adultery means impurity in a general word. Any impurity in the eye thou shalt not have. It's very difficult. Instead of saying that you get your realization and clear your back agya, he has said it in a very short form, thou shalt not have adulterous eyes. And people thought it's an impossible situation. Because he was not allowed to live long. Actually, his public life is limited to 3.5 years only. So whatever he says has a very great significance. That your eyes should not be adulterous. When there is innocence, there is no adultery. It means there's no impurity. For example, with our eyes, we see something and we want to possess it. We start thinking. The thought starts like a chain, one after another, and then we get into the web of horrible thoughts, and then we become slaves of those thoughts. Without even our knowledge, our eyes are turned to things which are very gross and take you downward. As Sri Krishna has said that the tree of awareness grows upside down, that the roots are in the brain and the branches grow downward.
Those who have gone towards materialism have grown downward. Those who have gone towards divine have grown upwards towards the roots. The main root, as they call the tap root, the main root is, in a sense, is Sri Ganesh. And he becomes Mahaganesha in Ganpatipura. Here he is surrounded by the father principle, the guru principle of the sea, the ocean, the Indian Ocean. That is, here he becomes the guru. When a Sahajogi establishes his Sri Ganesha principle, he is still a child. Of course, his eyes start becoming purer and purer and powerful and glistening. You must have seen when the Kundalini gives you the realization, then your eyes start gleaming like a spark is there in the eye. You can make out a spark. With ego, it gets covered. With ego, it blinds. With superego, it is covered with tears. But when they are clear, see the beauty of the eyes, Sri Ganesha shining through your glances. The attention now starts flowing through the window of Sri Ganesha's temple. But when you mature, you become Mahaganesha. Then Mahaganesha is established in you, and you become a Sadguru. You become a divine Guru. You can teach others. Even a child could be that. Even a grown up person may be stupid. It has nothing to do with age, color, creed, or caste. It is a state to which one can reach at any time. Like we can say here, we had Dhaneshwara, who at a very young age composed the great Ganeshwari. As you have seen yesterday, at the age of 12 years, Gorakhnath established his Mahaganesh. But if you do not try to ascend, then you'll remain at the same stage even when you grow old. So maturity is the indication. Here, as we see in Ganpati Pule, Sri Ganesha is in its complete matured form. So that we develop also our Mahaganesha within ourselves. And our eyes become pure, powerful,
and divine. With proper working out, I'm sure we can establish that state within ourselves. आज आम्ही गणपतीपुळ्याला आलो. त्याचं फार महात्म्य आहे. अष्टमी नाकामध्ये हे महागणेशाचं स्थान आहे. महागणेश हा पीठाधीश आहे आणि ह्या पीठावर बसूनच तो सर्व गणेशांचं रक्षण करतो. सर्व ओंकाराची चालना करतो. कारण त्याला गुरुतत्व मिळालेलं आहे. वातावरणात सुद्धा आपण पाहिलं की समुद्र इतका सुंदर आणि स्वच्छ ह्या गणपतीचे पाय धुतोय. कारण समुद्र हा गुरुतत्व आहे आणि त्या गुरुतत्वाने तो श्री गणेशाचे पाय धुतो. तसेच सर्व सहयोगांचे झाले पाहिजे. गणेश स्तुती झाली, गणेश स्थापना झाली, त्यानंतर महालक्ष्मी तत्वाने तुम्ही महागणेश ही स्थिती आहे. ती लहान मुलांना, मोठ्या मुलांना, वयस्क स्त्री सर्वांना सुलभ मिळू शकते जर त्यांच्यामध्ये सरळ स्वभाव आला. ज्याला आपण सारल्य म्हणतो मराठी भाषेत, ज्याला बोधिता म्हणतात, इनोसेन्स ज्याला म्हणतात, ते जेव्हा आपल्यामध्ये पूर्णपणे बाणून जातं तेव्हा आपल्याला गुरुपद येऊ शकतो. कोणताही गुरु ज्याच्यामध्ये ती सरलता, ते भोळेपण नाही, तो कधीही गुरु होऊ शकत नाही. तो अगुरु आहे. ज्याचं लक्ष फक्त परमेश्वरी शक्तीकडे आहे तोच गुरु होऊ शकतो. सर्वसाधारण माणसाचं लक्ष हे दूषित आहे, ते स्वच्छ नाही. त्याबद्दल ख्रिस्ताने सांगितलंय की तुमच्या डोळ्यामध्ये कोणताही दूषितपणा नसला पाहिजे. त्याचा अर्थ असा की आमच्या डोळ्यांनी आम्ही कोणत्याही वस्तूकडे पाहिलं की विचाराचं काहूर भाजून जातं आणि भलते सलते विचार येऊन ही वस्तू आपण मिळवावी किंवा ही आपल्याला का मिळाली नाही, त्यांनी हेवे दावे असे होतात. कोणत्याही वस्तूकडे बघून जर विचार आला तर तुम्ही आज्ञाचक्रावर अजून मात केलेली नाही. कोणत्याही वस्तूकडे बघून निर्विचारिता आली पाहिजे. विशेष करून जेवढ्या परमेश्वरी संपत्तीत समृद्ध अशा देवी देवता आहेत त्यांच्याकडे पाहून तरी निर्विचारिता आली पाहिजे. निर्विचारिता आली तर दूषितपणा येणार नाही. कारण मनाला दूषित करणारे विचारच येणार नाहीत. मग दूषितपणा कसा आहे? म्हणजे जे ख्रिस्ताने सांगितलं की तुम्ही डोळ्यांनी कोणताही दूषितपणा आला नाही पाहिजे, इतके स्वच्छ असले पाहिजे जसे सूर्याचे किरण हे जेव्हा कोणत्याही झाडांवर पडतात त्यातली घाण घेत नाही, पण त्याला प्रफुल्लित करतात, पल्लवित करतात. इतकंच नव्हे पण त्याच्यामध्ये शक्ती देतात. तसेच एका सहयोगाच्या डोळ्यामध्ये तेज असायला पाहिजे की जे या सर्व जगामध्ये अत्यंत शुद्ध वातावरण निर्माण करतील. शुद्ध वातावरणाची आज आपल्याला सगळीकडे गरज आहे. याच्यामध्ये शांती, आनंद आणि परमेश्वराची शक्ती नांदू शकते. नुसतं श्री गणेशाला भजून होत नाही. आपल्यामध्ये श्री गणेश जागृत झाला पाहिजे, त्याचा महागणेश झाला पाहिजे.
महागणेश झाल्यानंतरच आपल्या देशाचं व आपल्या देशाच्या कारणाने इतर देशांचे भले होणार आहे. आपणच दुसऱ्यांचे पुढारीपण करणार आहोत अशी दशा आहे. पण जर आपण हातामध्ये ही जबाबदारी घेतली नाही तर ह्या संबंध विश्वाचं काय होईल ते मला सांगता येत नाही. तरी सर्वांना विनंती आहे की आपल्या डोळ्यातला दूषितपणा काढून टाकला पाहिजे. त्यासाठी आपल्याकडे सहयोगामध्ये मंत्र निर्विचारच आहे. विचारच येऊ द्यायचा नाही. कोणत्या गोष्टीकडे बघून जर विचार आला तर नेती नेती वचन आहे. काय हे नाही हे नाही हे नाही म्हणत जायचं किंवा क्षमा केली असं म्हणत गेलं की तो विचार नष्ट होतो आणि निर्विचारिता एकदा आली म्हणजे दूषितपणा येण्याचा मार्गच खुंटतो. सर्वांनी पूर्णपणे प्रयत्न करावा की डोळे दूषित नसावे. ह्या डोळ्यांनी जर दूषितपणा येत असेल तर ते डोळे नको असं श्री संत तुकारामांनी म्हटलेले आहे. त्यापेक्षा आंधळाच बरा मी. तेव्हा एक परेचं असं म्हटलं पाहिजे की ह्या दूषित गोष्टीच्याकडचं आंधळेपणच बरं आणि परमेश्वराकडचं डोळस पण. ह्या दोन्ही गोष्टींची जेव्हा सांगड बरोबर बसेल तेव्हा असं म्हणता येईल की सहयोगी आता गुरुपदाला गेलेले आहेत. माझा तुम्हा सर्वांना पूर्ण आशीर्वाद आहे की आज या पुण्याला जे महागणपतीचे स्थान आहे त्याच्या विशेष कृपेने तुम्हा सर्वांना लवकरच गुरुपद मिळावे